Ballet. Can you say Ballet Portuguese. There you go. Português. 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 Can you say I spoke Portuguese? Falei português. Falei português today. Today is hoje. 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 Falei português hoje. Falei português. Português. Gays. I remember that. Good. Falei português hoje. Falei português hoje. Falei português hoje. Mm-hmm. Can you say falei português hoje com Tony em Zoom? Falei português hoje com Tony em Zoom. Mm-hmm. 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 If falei is I spoke, and I told you that você falou, you get the little woo sound on the end, falou. Can you say that? Falou. Beautiful. Falou. Você falou. There you go. Question for you, Nick. Você falou português hoje? Sim. Falei português hoje. Sim. Falei português hoje. We're building a control panel. Portuguese is a control. It's a keyboard. Are you a musician at all? You play any keyboards or anything? It's a keyboard. It's a piano. I do. Yeah. It's a sampler keyboard. You push the button. When you push that button, it says falei mentally. When you push that button, it says você falou. So you're not really thinking about Portuguese. You're playing a musical instrument. Guy. Você falou espanhol hoje com Tony em Zoom? Sim. Falei português hoje com Tony em Zoom. Vou means I'm going to. Okay. Vou falar means I'm going to speak. Vou falar. Beautiful. Can you say I'm going to speak Portuguese? Vou falar português. Vou falar português. I'm going to speak Portuguese with Tony on Zoom today. Got it. Vou falar português com Tony em Zoom hoje. Muito bom. Muito bom. Você is you. I'm going to say você vai. Not asking you to memorize, not saying, oh, let's conjugate verbs to score points on the app. I'm just asking you if you, você, are going to, vai, going to do what? Going to speak, going to falar. Você vai falar. Okay, Nick, você vai falar português. Você vai falar português hoje. I don't know, right? Am I going to speak? Sim. Seeing what? Falar. Vou falar português hoje. Vou falar português hoje. Watch this. Okay. Falo is to falei, as estudo is to, you guessed it, estudei. Same pattern. We're just looking for patterns. You establish the pattern, you build the button, you program the sampler, and you push the button. So how do you say I studied? That's past tense. Remember, we're past, present, future timeline here. Estudei, I studied. Can you say I studied Portuguese? Estudei português hoje. Estudei português hoje. Estudei português hoje. With whom? Com Tony em Zoom. Beautiful, man. Isn't that crazy? Yeah. That's the 10-minute version. This is why when I tell people that people say you can't learn anything in a month, I'm like, well, ask my guys, because yes, you can. Ask Nick now. I mean, this is so estudei português hoje. Okay, muito bom. Now check this out. Last thing. Falo is to vou falar, as estudo is to vou estudar. Just pay attention to the ending, the AR. Mm-hmm. We're just playing with patterns here. That's like two, whatever. That right? That works. Going to do it. Can you say I'm gonna study? Vou estudar. Nice. I'm gonna study Portuguese. Vou estudar português hoje, or whatever. Yeah, exactly. Vou estudar português hoje com Tony em Zoom. And finally, to complete the puzzle here, vou falar is to você vai falar, as vou estudar is to você vai estudar. Você vai estudar. Beautiful. All right. So Nick,
Question for you. Você vai estudar português hoje? Sim, vou. Não, sim, vou estudar português hoje Muito bom, muito com bom. Tony. Muito bom. Switch out Tony for Fabio. And Fabio, I know Fabio, Nick, Fabio. Without Hey, even Nick. without even Hey, without even breaking the cipher, Nick. Nick, how do you say I speak Portuguese? falo português, Falo português. Can you say I speak English? falo inglês, Can you say I speak Spanish? falo espanhol, Can you say I study Portuguese? estudo português, Can you say I study Portuguese with Tony on Zoom? falo português com Tony em Can Zoom. you say I study Portuguese with Fabio? Estudo português com Fábio. Boa. Estudo Português com Fabio em Zoom. Now I can ask you, Nick, você estuda português com Fabio em Zoom? Sim, estudo português com Fábio em Zoom. Muito bom. I spoke Portuguese today. I spoke, okay. Falei português hoje. Can you say I spoke Portuguese today with Fabio? Falei português hoje com Fábio. Muito bom, muito bom. And I'm gonna speak Portuguese. Vou falar português com Falar Fábio português com Fabio. Question for you, Nick. hoje. Hoje, muito bom. Question for you, Nick. Você vai falar português com Fábio? Sim, vou. Yeah. Não, não. Go ahead. Vou falar It's all right. português com Fábio. Vou falar português com Fábio. Well, if that's true, then you should say, Oi, Fábio. Oi, Fábio. Oi, Nick. Tudo bem? Now you can say truth. Tudo. Nice. Now you can say truthfully, yeah, I did speak Portuguese today with Fabio, right? Give that to me, please. I did. Falei português hoje com Fábio. Falei português hoje com Fábio. Can you say estudei português hoje com Fábio? Estudei português hoje com Fábio. Final point here. We missed out one point. Falei is to você, falou as estudei is to você. Where's the ending? The OU. Okay, você estudou. Question, Nick. Você estudou português hoje com Fábio? Sim, você estudou português hoje com Fábio. Nice. Keep it back here in the peg. Go right here. Estudei. Estudei. We already talked, Fabio, about how the language is like a button pushing, a sampler keyboard, or a piano. Estudei. All right. So, question for you, Nick. Você estudou? You're going to come right back here. Você estudou português hoje com Fábio em Zoom? Sim, estudei português com Fábio em Zoom.